मान्य प्राचार्यांचं आगमन झालंय आणि आता उद्देशिकेचं वाचन होईल. सरांच्या नंतर आपणही वाचन करायचं आहे. आम्ही भारताचे लोक भारताचे एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकास सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ती विश्वास श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य दर्जाची व संधीची समानता निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करणार आहोत. धन्यवाद सर. आता माननीय प्राचार्यांच्या हस्ते ध्वजारोहण होईल. राष्ट्रध्वज सलामी आणि राष्ट्रगीत. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. माननीय प्राचार्यांचा संदेश. Good morning. I wish you all a very joyful Republic Day. Today we are celebrating our 72nd Republic Day. On this joyous occasion, I convey my greetings and good wishes to all the Indians living in this beautiful country and pray for their peace, progress and prosperity. Currently, we are facing a corona pandemic situation, but now the relief is that
we finally have a vaccine to tackle this virus. It is a proud and happy moment for our country as 2 vaccines are manufactured in India and we are helping the other countries by supplying vaccines. I think it is the success of each and every Indian working hard over there, and especially corona warriors such as health workers, doctors, scientists, police and many more. I salute each and everyone out there for their contribution, passion and hard work. Even if we have a vaccine now, that doesn't mean the virus is all over and vanished. We still have to take care of ourselves and others too. As in the education sector, teaching and administrative staff have taken the help of technology and kept ourselves connected with our stakeholders. We conducted classes, examinations, assessment and announced results, and thereafter started with the admission process. Soon we are likely to work offline in the new normal situation. We are also looking forward and preparing to implement the new education policy 2020. We celebrate our Republic Day on 26 January as the Indian Constitution came into the force on this day of 1950. Each state in India has its own yet different tradition, culture and habitat. Even then, all of these states are united for a single cause of India as the nation. This signifies our unity in diversity. No doubt, the year 2020 has been a tough year for all of us. There have been ups and downs in every field and sector. Our country faced a number of issues nationally as well as with other countries worldwide. But we as Indians never give up. Everyone managed to fight with these problems and kept the conditions at its best till now. I think this is the power of our oneness and patriotism. I pray for everyone's betterment and a healthy life. Be safe and healthy. Thank you. Jai Hind. Thank you, sir. आता प्राध्यापक अनुराधा वाघ देशभक्ती उत्तर गीत सादर करतील. वेद मंत्राहून यज्ञ झाला भारती, त्यात लाखो वीर देती जीविताच्या आहुती. आहुतीने सिद्ध केला मंत्र वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम. याच मंत्राने मृतांचे राष्ट्र सारे जागले, शस्त्रधारी निष्ठुरांशी शांतिवादी झुंजले. शस्त्रहीना एक लाभे शस्त्र वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम, वंदे वंदे मातरम. निर्मिला हा मंत्र जाने आचरीला झुंझुनी, ते हुतात्मे देव झाले स्वर्गलोकी जाऊ.
आता राष्ट्रीय छात्र सेना गीत सादर होईल.
कार्यक्रम संपन्न झाला. धन्यवाद. सर्व विभाग प्रमुखांसाठी पुन्हा एकदा